The visit of senior Biju Janata Dal leaders to the residence of MLA Arun Sahu has sparked political speculation across Odisha. According to reports, former Minister Jyoti Panigrahi and former MLAs Sukanta Nayak and Swarup Das from Baleswar were seen visiting Arun Sahu's house, triggering widespread discussion in political circles. However, the leaders clarified that the visit was only to invite Arun Sahu to the upcoming North Odisha Utsav and insisted that there was no political agenda behind the meeting. They also addressed speculation surrounding a gathering of former MLAs held a day earlier, stating that it was merely a party with no political discussion or deliberation. Notably, over 50 former MLAs had come together at a private event on the outskirts of Bhubaneswar on Sunday, a show of strength that has since become a major topic of discussion in state political circles. देखो पावर शो ये बंधुत्वर शो ये विजु जनता दल परिवार समस्त सदस्य मान ये गोटे बंधुत्वर वार्ता दिगला जे विजु जनता दल परिवार आज भी इंटैक्ट अच्छी समस्ते गोटे डाकरा राशि पहुंचती ये वार्ता समस्त को दिगला विरोधी दल चाहूना जे विजु जनता दल सदस्य मैंने पुराना सदस्य मैंने एकजुट हूँ आम से देखिलु विजु परिवार इंटैक्ट अच्छी विरोधी दल चक्रांतर शिकार आम कहीं होना। उत्तर ओडिशा उत्सव हम मत अन्यतम अतिथि करने डाक मेली चर्चा आपण मानकर गणमाध्यम माने करुछुनी समय क्रमे राजनीतिर प्रभावमान धारारे संगठन को मजबूत करवा एवं आगु को बढ़िबा एवं गोटे दलरे गोटे चिन्हरे गोटे नेतृत्व तले राजनीति करा जाउछि तेणु आमे ताकू कौन सी अलगा दिगरे विचार करिया उचित नुह बोली मु आपण मानकु निवेदन करूछि।